¿De quién es este libro? Whose book is this? Whose book is this? ¿Sabes de quién es ese coche? Do you know whose car that is? Do you know whose car that is? ¿De quién fue la idea? Whose idea was it? Whose idea was it? ¿A quién le toca? Whose turn is it? Whose turn is it? Olvidé de quién es este número de teléfono. I forgot whose phone number this is. I forgot whose phone number this is. ¿De quién es el perro que ladra afuera? Whose dog is barking outside? Whose dog is barking outside? ¿De quién es la bolsa que está en la mesa? Whose bag is on the table? Whose bag is on the table? ¿De quién son estas llaves? Whose keys are these? Whose keys are these? ¿A cuál casa vamos? Whose house are we going to? Whose house are we going to? ¿De quién es el gato que anda por aquí? Whose cat is roaming around here? Whose cat is roaming around here? ¿De quién es el lápiz en el suelo? Whose pencil is on the floor? Whose pencil is on the floor? ¿Recuerdas de quién es el cumpleaños mañana? Do you remember whose birthday is tomorrow? Do you remember whose birthday is tomorrow? ¿De quién es la computadora portátil sobre el escritorio? Whose laptop is on the desk? Whose laptop is on the desk? ¿De quién son estos zapatos? Whose shoes are these? Whose shoes are these? ¿A quién le pediste prestado el paraguas? Whose umbrella did you borrow? Whose umbrella did you borrow? ¿De quién es el almuerzo en el frigorífico? Whose lunch is in the fridge? Whose lunch is in the fridge? ¿De quién fue la idea de ir a la playa? Whose idea was it to go to the beach? Whose idea was it to go to the beach? ¿De quién es la guitarra en la esquina? Whose guitar is in the corner? Whose guitar is in the corner? ¿A quién le corresponde limpiar? Whose job is it to clean up? Whose job is it to clean up? ¿De quién es el niño que llora? Whose child is crying? Whose child is crying? ¿A quién le suena el teléfono? Whose phone is ringing? Whose phone is ringing? ¿De quién es la computadora que estás usando? Whose computer are you using? Whose computer are you using? ¿De quién es el cuadro en la pared? Whose picture is on the wall? Whose picture is on the wall? ¿De quién fue el correo electrónico que recibiste? Whose email did you receive? Whose email did you receive? ¿De quién fue la billetera que encontraste? Whose wallet did you find? Whose wallet did you find? ¿De quién fue la idea de hacer una fiesta? Whose idea was it to have a party? Whose idea was it to have a party? ¿De quién es el niño que juega en el parque? Whose child is playing in the park? Whose child is playing in the park? ¿De quién es la firma en el documento? Whose signature is on the document? Whose signature is on the document? ¿El consejo de quién seguiste? Whose advice did you follow? Whose advice did you follow? ¿De quién es la maleta junto a la puerta? Whose suitcase is by the door? Whose suitcase is by the door? ¿De quién fue la decisión de irse de viaje? Whose decision was it to go on a trip? Whose decision was it to go on a trip? ¿De quién son los zapatos en la entrada? Whose shoes are at the entrance? Whose shoes are at the entrance?
¿De quién es el sándwich en la nevera? Whose sandwich is in the fridge? Whose sandwich is in the fridge? ¿De quién es la toalla en el perchero? Whose towel is on the rack? Whose towel is on the rack? ¿De quién es el sombrero en la silla? Whose hat is on the chair? Whose hat is on the chair? ¿A quién enviaste el correo electrónico accidentalmente? Whose email did you accidentally send to? Whose email did you accidentally send to? ¿De quién es la bufanda en el armario? Whose scarf is in the closet? Whose scarf is in the closet? ¿De quién fue la sugerencia de ver esta película? Whose suggestion was it to watch this movie? Whose suggestion was it to watch this movie? ¿De quién fue la idea de pedir pizza? Whose idea was it to order pizza? Whose idea was it to order pizza? ¿De quién es este cargador de portátil? Whose laptop charger is this? Whose laptop charger is this? ¿De quién fue la idea de hacer un picnic? Whose idea was it to have a picnic? Whose idea was it to have a picnic? ¿De quién es el niño que trepa a ese árbol? Whose child is climbing that tree? Whose child is climbing that tree? ¿De quién fue la decisión de cambiar la hora de la reunión? Whose decision was it to change the meeting time? Whose decision was it to change the meeting time? ¿De quién es el perro que juega en el parque? Whose dog is playing in the park? Whose dog is playing in the park? ¿De quién son las gafas de sol en el tablero? Whose sunglasses are on the dashboard? Whose sunglasses are on the dashboard? ¿De quién es la chaqueta que está en el respaldo de la silla? Whose jacket is on the back of the chair? Whose jacket is on the back of the chair? ¿De quién fue la idea de probar este nuevo restaurante? Whose idea was it to try this new restaurant? Whose idea was it to try this new restaurant?